Мгм. Ладно, мы придёт, здесь взглянет. The bed is cold and not particularly inviting, but it's yours. The sheets look awful. The sheets feel at once coarse and clammy against your skin. The bed sags beneath your weight as you stretch out and finally close your eyes. And then sleep doesn't come. And then sleep doesn't come. Повторяется. Почему же? Maybe it's the bed's fault. Проверить подушку. Its synthetic filling has separated into hard lumps. The pillowcase smells oddly. Проверить It одеяло. barely covers your toes, stretching over your soft belly. This is your body here, intimate and warm, breathing. Under your thrumming eyelids, you see a dizzying array of colors. You won't get off this carousel quite so easily. Владимир, приветствуем. Как дела? Ну, как есть. Как настрой? Ну, пока еще герой не помер. It's a little better. Colors, scenes, and half-formed phrases still litter your mind. Part of you is still trying to solve the case, isn't it? Something to do with, what was it that the lieutenant said? Union? And it's gone again. Your thoughts lost between the slowing brain waves. Your breathing steadies. A great silence washes over you until your eyelids twitch in your sleep and images start forming. Только не говоришь, нам еще по сну придется бегать. Видимо, да. Понятно. Туда нельзя. Крутой коп в перчатках с мусоркой. О, какая неожиданность. Тело в стиле диска. Do you remember the scent of your childhood? Что происходит? What it says on the can, Harry. Answer the question. Будем считать, что он не помнит. Do you remember your wife's hand on your face? Отвечай! You know who I am. I'm the bad day. The one where you ask her, and then later in the streets, wandering. It's the worst day of all time, Harry dear. And it's coming. She will hear about it on the phone. Призрак, приветствуем. Не, он просто лег поспать. Reality will turn into a grotesque nightmare. This will be the last thing you did to her. Tell me, do you remember the love of your life? Чё? Do you remember the warmth of her thighs, between her legs and in her mouth? Чё? Я требую, чтобы у меня был второй вариант с вопросом «Чё?». Oh no, funky baby, you stayed. It was the rest of it that left. Or you just stood there, with one hand on the bottle and the other on your dick, watching it go. По-моему, он сказал не про яйца. Tell me, where are your friends?
Human beings have friends, Harry boy. Where the hell are yours? Усё вернем, наверное. Ну нет, а мы же помните, там у него напарник вроде, ну, ну, как бы сказать, короче, некоторые коллеги все же его не то чтобы прям считают потерянным окончательно. No, it's gone. 3 times gone and never coming back. You failed. You failed me. You failed Elysium. А? Everything. The Pale and the Islas. On the surface. The outer magnetosphere. Burning, furious truth. 8,000 years of written history. You really dropped the ball, Harry. 4.6 billion people. And you failed every single one of them. You really fucked up. На самом деле мы с ним вообще-то уже не говорили, поэтому я не совсем понимаю, почему у нас этот вариант есть. You're not coming back from shit, thrashing around in that high conductivity state of yours, bumping into things and acting like a clown. Who are you kidding? Пытаюсь расследовать, да. Вообще пытаюсь. You're trying to what? I can't hear you. This is just a word dream now. Jumbled up garbage. The pictures are gone. The bed rises to meet you. A thin, sleep-like state. More glass than velvet, grinding in your head. So something is wrong. Sleep shouldn't be this bad, this dry, this unnourishing. There's something wrong with your thoughts. Some kind of new type of hangover. Приветствуем, Влад. Еще один вид? Oh yes, party boy, and it's worse than the one before. Just think of the shit you saw. Here it comes too. So soon already. A silent alarm goes off in your head like clockwork. Barely let you sleep at all. Time to get those clothes on, Harry. Ну, пока что традиционно до героя докапывается его собственная психика. Time to go to work in the shit factory. Рубезог. Приветствуем. Good going, buddy. Что за херня? Oh, just a dream. You have ones like that all the time. You feel even worse this morning than you did last night. Что за хрень тут творится? You mean, why are you so tired? Too tired and down to even think? It is worrying, isn't it? You can't be a detective like this. Detectives need to be able to think. Ну давай, Виктор Химия, отвечай, почему все так? It's just that your heart has finally pumped all the speed out of your system, Buster. Time to get some more. Хреново. Don't do that. Stay strong. The hangover will wear off. You don't need to keep doing this to yourself. Полагаемся на тебя, сила воли. Что это такое? Ну, по всем видимости, типа тех хрен, которые мы у ломбардиста могли взять. Speed is a potent central nervous system Ой, Фидель, stimulant. Кастро, приветствуем. It kept you propped up all day yesterday, despite your debilitating hangover. How else did you think you even got up from this floor? You got up from this floor because of a holy vow you made 16 years ago. With me. To wake up exactly 7:30 every morning until the day you die. Етить крута сила воли. Don't be silly.
There was no vow. You were high on speed. That was the only reason you got up. You can't detect without it. It's Справимся. that simple. Справимся. Are you sure? Ready to live as this pathetic shell of yourself for days? Basically, a week. Let's be honest, 2 weeks. Maybe 3. You won't make it. Half the town will be dead by then. You will be fired. Брехня! Suit yourself, slow, sad shell man. See how you do without your spark. Мужик, ну или не мужик, я не знаю, как это было. Как это можно прочитать к электрохимии? И он и так зажигает без тебя так, что мало не покажется. Человек, который стоит без штанов и ботинок пытаться перепрыгнуть, блин, до куртки. Так, ничего нету? Ну, как ты выглядишь? A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. Так, валим отсюда. Егор, приветствуем. Ну и да, как вы могли еще в прошлый раз догадаться, я даже не понимал, что время идет только в диалогах. Так, я не вижу садовницы. Надеюсь, она еще жива. Надеялся сдружить с ней нашего героя, чтобы у него было хоть хобби. Там, в садах рыться. Зимой. Да, почему нет? Где скример? Я проморгал? Этот ТЛЛН немножко раздражает. Так. Но он уже или еще нет? Ну, ладно. Просто он же сюда вроде как заходил. Возможно, уже тоже на ногах. Вау. 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 Кажется, мы лишние немножко на этом празднике жизни. Morning. Вау. Внезапно. Какая-то 15-й интер... Чё? Ладно, потом посмотрим. И тебе утро. Looks like we can get to work at once. The union muscle turned up. They look rowdy. We should talk to them. Тебе о ком говорил Гаррет? I completely forgot. Sorry, I had a rough night's sleep. It's them by the looks of it. Loud and nasty, just like the manager said. О, его тоже доканывала. Не спячка. One loose thread less to worry about. And one big problem to replace it. Так, стоп. Вот, у нас белый тур. Белый траур. Авторитет, блин. Вот мы никогда не знаем, когда нам может потребоваться авторитет. Но мне хотелось бы узнать, что эта мысль даст. Ну, кроме как по зубам. Или по роже. Или по носу. Или по ушам. У меня тоже есть экран, понятно. Вот так. У нас же две... Блин, я не вижу. У нас должно быть 2 пункта. Да, 2. Жри. I mean ungovernable. Martinez isn't exactly enthusiastic about the RCM being here. They prefer to be policed by the Union. These men here. Men who drink beer for breakfast? There's talk of an armed wing of the Union called the Hardy Boys, who are responsible for state policing. I think it's them. Так, о чем с ними разговаривать? Вообще, тут вопрос, давайте спросим на всякий случай.
Everything points to the dockworkers' union. The belt used for hanging him, the circumstances in Martinez, my preliminary information. Which may, of course, all be wrong. But we still need to talk to them, and it won't be easy. Подкрепление запросим, хотя на самом деле глупый вопрос. Скорее, очевидно, там не до подкреплений. That would just escalate tensions. No captain would sign off on it. Solving one murder isn't worth a conflict between the RCM and the Debarders' Union. In fact, even the death of 2 detectives might not warrant an all-out war. So let's keep a cool head, okay? Ну, как рассудительно. С нашими физическими данными тут не рассудительно не получится, прибьют нафиг. One more thing before we do. We don't have to talk to them immediately. We can walk right past them, continue with our business. Хорошо. Good. A power move. Purposefully concentrate on something else first. But aren't you curious to know what they have to say about the murder? They're in no hurry to leave. They think they own the place. Anyway, I leave that choice to you. Whatever you decide is fine by me. Она также список еще без авторитета. Ну, придется так. Что за... The Ah, 15th мысль завершена. Indo tribe. Ну, толкай речь. Because there was. The 15th Indo tribe was comprised of 8 kids from Forberg and North Jamrock, running from wild dogs in the valley, hiding scents under rocks, and stealing clothes off clotheslines, and sometimes even the copper wiring of phone lines. You may have been one of them. This must be a childhood memory. The 15th Indo tribe was your Indo tribe, set to rule in Cylinder. The rest of the kids are dead now. Car accidents and drug overdoses. Only you remain. Откуда у него такая мысль пришла, я что-то не понял. Точнее, я не помню просто банально. 10 сантимов за каждую проверенную зеленую сферу. В смысле? Это как? Эквилибристика. Лимит улучшения повышается до 6. Ай. Но все равно. Как за проверенную сферу, он будет получать монетки? Не, понимаешь, здесь вроде какая-то мистика в игре может присутствовать. Но серьезно, как это должно происходить? Жесть. Так, сначала этого допросим еще разок. Can I help you? А, понятно, нет. Никаких оплат сегодня. Леди. Just a moment. And there's no public phones nearby? The closest phone booth is down the coast. Sorry for the inconvenience, ma'am. It's fine, I understand. Thank you anyway. I'm glad to see you again, dear. Простите, что я послушал разговор. Скажите, могу я как-то компенсировать эту неловкость? Please don't trouble yourself about me, sweetie. I was just hoping to make a call, but the Whirling's phone line isn't working. The union office probably has a phone, but I can't really get there. Or to the phone booth down the coast. And Stop. Gary's phone is dead too. А что с телефоном в танцах? The manager was vague about it. Туман напустил. Why would he be vague about phone problems? This is something to look into later. Ask God, maybe. А вам-то телефон зачем? To let the young woman who's house sitting for us know that we may be delayed. Morel, my husband, and our friend Gary were supposed to get back by Monday night, but they're still missing, and I haven't heard from them. I was also hoping she'd heard from Morel. Ваш муж раньше пропадал? That's just it. This isn't like him at all. He always plans his expeditions so carefully. Так же, тип, который пока находил артефакты. Не, ну Влад, ну там полноценная фэнтезия, а здесь просто, ну, вроде как мистика есть, а вроде и нет, но монетки откуда-то будут браться. But you have more important things to worry about.
Что за экспедиция? Just some field work, sweetie. Morel is a highly trained scientist. He and his assistant Gary are studying an extremely rare species of insect. But they should have returned by now. They were just going down the coast across the waterlock to set a few traps. He said they'd be back on Monday. What could be keeping them? The waterlock. That was broken. Could this be it? Нужно ли нам узнать о Гэри? Не знаю, не уверен. Это вот было ЕГЭ по зеленым мыслям. Ну, не знаю, не знаю. Ладно, скажем просто, что шлюз сломан. Oh my. What happened to the waterlock? Джесси я перегрел здоровым билбордом с рекламой масла. Прямо в воду упал. Oh, sweetie. If it weren't for you, I'd be looking forward to another sleepless night. Thank you from the bottom of my heart. Всегда пожалуйста. You're welcome, ma'am. I hate to ask, but if your investigation takes you to the other side of the coast, please do keep an eye out for my husband. This will surely lead to a cryptozoological mystery with that extremely rare insect. И да, я теперь уже опасаюсь продолжать разговор, потому что если время тратится в разговорах, это вот надо экономить. Some left-field scientific research is exactly what you need right now. Funk up that vanilla murder investigation. And if you see him, let him know Lena is waiting for him here at the Whirling. He gets so tangled up in his work that he may not know the waterlock's been repaired. And it's cold out there. Если что, сообщим. Oh, you're such a dear. Thank you, sweetie. Ваш муж ученый, да? Oh, yes. A zoologist. A cryptozoologist, to be more precise. Эх, и все равно я спрашивать продолжаю, тратя время. It's a pseudoscience that attempts to legitimize research into mythological beasts and urban legends. That's one opinion, yes. And people are entitled to their opinions. Это, короче, местная семья Лавгудов, да? My apologies, ma'am. I did not mean to undermine your hobby. It's not a hobby, dear. It's a subfield of zoology, one specializing in animal species that are so exceedingly rare that many assume them to be extinct or even fictitious. Searching for such species called cryptids is difficult and often thankless, and frankly, many scientists are too lazy to do it. Universities these days are rarely interested in supporting real research. She's completely internalized her husband's struggles. They are her own. Блин. Блин, трижды. Теперь, получается, нам, возможно, надо поговорить еще о чем-то, и тогда получим еще бонус, а может, тогда и штраф словим, а может, таки прокинем, а может, не прокинем. Так. Расскажи о насекомом, который ищет. Oh, sweetie, it's fascinating. But I shouldn't bore you with entomological minutiae. Ладно. The lieutenant gives you a sideways glance. Лейтенант, ну вы не хотите, что ли, послушать? Well, it's a phasmid, technically, but... Так, стоп, он же вроде только что должен был за насекомым каким-то охотиться. Ah yes, Phasmatodia, a diverse group of insects whose bodies resemble twigs, leaves, that sort of thing. Ghost insects, colloquially. Окей. Oh yeah. Here comes the interesting. Where other phasmids imitate sticks or leaves, this one's a living reed. It disguises itself among the reeds here on the Insulindian coast. Hence its name, the Insulindian phasmid. Perhaps you'll end up co-discovering the phasmid with us, officers.
Обязательно. I knew it. We're gonna be chasing made-up insects with cryptozoologists. It's not made up, officer. I can assure you. It's simply elusive, so much so that most establishment zoologists doubt it exists at all. Почему думаешь, что они где-то тут? Well, some teenagers making out in the reeds saw one. They didn't know what it was, of course, but there was a brief article in a local newspaper about their encounter with a ghost insect that looks like the reeds. Gary sent us the clipping. Of course, most phasmid sightings turn out to be false alarms, but their description matched the Insular Indian phasmid perfectly, and they didn't even know what they were looking at. А есть ли у него крутые способности? Yes, it can blend in almost perfectly among the reeds. It's how it stayed hidden all these years, centuries even. Он ценный. Oh, I doubt it. No one gets into cryptozoology for the money, sweetie. Ладно, тогда что в этом полка зверя такого особенного? Опасный? Вот надо спросить, надо спросить, надо спросить, надо спросить, надо спросить, надо спросить. Нет, он, наверное, не опасный, ладно. Oh dear. I'm afraid I'm not explaining this very well. It is very special. Morel can explain it all much better. I wish you could hear him describe it. Then you'd understand, I'm sure. Ну, кидай. There's really no point in manipulating anyone. She'd be only too pleased to tell you about her work. Go on and ask. Елена! Расскажите! Oh, I'd be delighted. Truth be told, I could really use the company too. Да-да. One cryptid, not a couple. One. This won't turn into some kind of cryptid extravaganza. Ладно, Ким, один маленький криптидик. He nods and assumes a waiting posture. Ooh, tough choice there. Криптид самый большой, самый маленький, самый опасный. Невидимые криптиды. Давайте невидимых спросим. Ну, какая нафиг разница. Хотя я почему уверен, что он опять о палочнике там скажет. What an interesting question. And the answer is yes, there are. Of course. All fairy tales have someone or something invisible in them. Да, Ким, но все же. Okay, I won't spoil your fun. What is the invisible cryptid? It's the Col de Mamadakwa. Its name means thin whisper of sound, and that's precisely what it is. Self-replicating sound waves, invisible and intangible. The Col de Mama is very afraid of us, which makes it incredibly difficult to track. Kola Mama Dakwa can also be translated as a whisper light and low. Шепот тихо шелестящий. Yes, that's another translation. They're both quite lovely, aren't they? Although the low part is a little ironic. The Col de Mama Dakwa makes, or rather is, such a high-pitched sound that other animals, including humans, can't hear it. It could be everywhere all of the time, and we wouldn't know. Fine, I'll bite. How can an animal be a sound? Many scientists have asked the same question. Some have claimed that it isn't itself a sound, but a tiny corpuscle that emits sound waves. But there's no evidence to support this theory. Здесь? It could be. As I said, it could be everywhere. And we wouldn't know any better. It could be ringing all the days of our lives and nights. Свидетельство о животном звука? Plenty. It's the evidence that led to its discovery. In the 1920s, a group of Areopagite ornithologists, that is, scientists who study birds, were trying out a new recording technology for capturing sounds outside the range of human hearing. When playing back recordings they had made in the foothills of the Ea mountain range, they noticed certain anomalies.
Patterns that seemed random at first, but on closer examination were consistent with the waveforms of songbirds. Так, перебивать не будем, просто покиваем. The scientists soon discovered they could track and even predict what appeared to be feeding, mating, and migration patterns based on sound waves in a strictly delimited range of ultrasonic frequencies, even higher than those of the highest-pitched bat calls. She transforms, when speaking about these strange animals, into a confident woman. 7 уровень, Влад. Ну, я, видимо, не особо в теме. They realized that they had discovered a new species and called it the Col de Mamadaqua, after the Paracanassian name for the voice of God, which is said to be very silent. Вау! They grew quite obsessed with these little birds. Even though they couldn't see them, they could distinguish among individual birds and even began to name some of them. Имена? Sequester, Time, Joscan. Those are but some of the Mamadaqua they followed individually. А они нас боятся? That is a sad story. A group of university students assisting with the field work in their enthusiasm for the project, and no doubt because they were preoccupied with impressing their professors, nearly drove it to extinction. В смысле, они жили в одном кубике или что это? Как? They tried to communicate with it and had no other means but sound. So they started sending out sound waves at frequencies they thought might match the Mamadaquas. And what happens when a sound wave meets another sound wave of the same frequency, dear? Не знаю, взаимогасятся, резонируют. This lady really should be a teacher. She's really good at the explaining things thing. Psst. They cancel each other out. Psst. Ладно, энциклопедия. Exactly. And these tests were performed so recklessly that when they happened upon the right frequency, well, they wiped out most of the population. Great regret washes over her. A wending cloth. After that, the corpuscle appears to have migrated elsewhere. There have been recordings of anomalies similar to those spotted in Ea, but they've been few and far between. It's impossible to confirm the presence of any stable Mamadaqua population anywhere. Ладно. Of course. A common thread in these. Disappearance and unfalsifiability. I like the story, though, ma'am. Да, по играм времени достаточно много говорят. I'm glad you did, dear. Ок. What about what? Это было познавательно, но мы обещали ему только одного криптида спросить, поэтому было познавательно, очень познавательно. Вообще спасибо. Of course, dear. У меня пока все. До свидания. Так, мужик, ну-ка, колись за телефон. Can I help you? А почему? Another thing. Great. I love those. Вывеску нельзя на кухню? Чего, блин? What are you, a cook now? That's none of your business. Но на кухне могут быть улики. He wasn't pan-fried. He was lynched. What could the kitchen possibly have to do with... Fine, okay. The kitchen is closed until 1 p.m. because the cook is working. You can snoop around after that, if you must. Так, у меня вопрос. Эта сфера считается белой или зеленой? Так. Телефон работает, нет? Yes, and the phone company is taking its sweet time sending someone to fix it. Losers. Правда ли, что она не сама сломалась? Who told you that? Я не знаю свои источники, это было бы недостойно. Fine, yeah. It looked like someone had messed with the wiring. It was shortly after the hanging, but I don't know if it's at all related. Plenty of assholes around here who aren't murderers. Рэй, приветствуем. Ну, не знаю, учитывая, что мы уже час куда-то в никуда слили. If you do find out who cut the line, though, let me know, so I can forward them the repair bill. Yes? Прощай. Да, это считается зеленым.
Мы посмотрели на помидоры и получили 1/10 монетки. Как это работает? You see ahead. Понятно, с этой дверью мы ничего сделать не можем. Так. Этот не... В смысле, их там двое? А, нет, просто через вот это отражается как-то странно. Да блин! Как же это неудобно сделано. Да. Он еще и застрял тут. Да, у меня вопрос. Откуда у нас вот эта 15-я труба взялась? Да, проводный металлолом. Так, с ним вроде нормальные были отношения. Ну, в смысле, общались нормально, не грубили. Ни мы ей, ни она нам. Юриспруденцию ты изучаешь? Ну-ка, колись. Let me handle this. Что? You seem a little different today. Less hospitable. You are far from home, Lieutenant. This isn't a district known for its love of self-proclaimed militiamen. И правда, там на углу она вела себя дружелюбнее. Not a muscle moves in her face, but her eyes trace yours, stern and perceptive. You are looking for Titus Hardy, who you think has information on a murder the Кто? RCM is investigating. Кто? You want to interview him. Кто такой Тита Харди? Я вообще его не помню. That's Titus. Talk to him, but know this. I'll be keeping an eye on you. No strong arming, nothing official. The District of Martinez does not recognize your authority to make arrests. It doesn't matter if you recognize our authority. We will make an arrest if we have to. She says nothing. Her glare speaks for her. Мяс, мы тебя допросим. What you want is of no significance, officer. Don't test your authority. Чё ты такая агрессивная сегодня? Aggressive, you make your living enforcing violence. These people are just dock workers. So you were spying on us, and now you represent murder suspects. Just dock workers. Listen, you moral intern lackeys. You're a mob, enforcing the unlawful privatization of Revachol. 20 fat men in the Occident are stealing it all, and you're their bodyguards. Fuck yeah. So ask what you came to ask, or get back to your commanders. Это ж провокация. И это тоже, можно сказать, провокация. Хотя не знает, может, он действительно на полном серьезе соглашается, а не иронизирует. Адвокат. Get sober, do your job, ask your questions, and get the hell out of Martinez. Ладно. А ты что здесь, какую роль играешь? Obviously, I'm a lawyer, a legal counselor for the Dock Workers Union. А I то would что вы urge you сделаете? to consider what you say to my clients. What are we going to do to you? The union isn't going to do anything to you. It is not a crime syndicate. It is a labor organization. Да, и тело на заднем дворе об этом вовсю подтверждает. Goddamn right it is. If anything, it is the RCM who do things to people. But we digress. Так, проверяем пузырики. Не, ГГ сюда уже пришел, когда тело там было. Так, ладно.
Пойдем осмотримся. Ну, просто раз время не идет, пока мы бегаем, можно осмотреться и подумать, с чего начать допрос. Ой, что там? Was that? Could it be the Koldamama Dakwa? Чего? There seems to be an extremely high-pitched ring. Ultrasonic. Lena said it was very high-pitched, right? It's like something tickles your ear. Да-да, фармим голду. Ну да, то, что ГГ скинули сюда, чтобы не мешалось, возможно. Ну и скорее всего, я бы сказал. Lena also said that it couldn't be heard by any other animal, including humans. What you're hearing must just be a regular bird. Прислушаться. There it is again. You're about to rediscover a long-lost species. It must be very close. Maybe, just maybe, it will come toward you. Ким, слышали ты это? No, I don't hear the Koldomama Dakwa, and neither do you. Of course he doesn't. He's deaf. Поверни голову. Oh no. The sound. It's moving away. Somewhere over there. Go up. No. Too late. It's gone. There is no ringing anymore. Just the sound of the streets. Продолжаем стать фигней. Keep your ears peeled, then. If the species really has migrated to Martinez, you're sure to hear it again. Хватит мысли подкидывать, блин, на каждом шагу! У меня нет очков опыта, чтобы все эти ячейки заполнять. О, курильщица. Так, стоп, а как нам наверх попасть? Так. Здесь ничего не изменилось. There are several footprints in the mud. Left. Закрыть. Так, здесь мы были, прыгнуть мы не сможем, там тоже заблокировано. Ну, я просто парил, может, после отдыха разблокируются какие-то эффекты, но нет. Попросту нет. Блин, а как подойти? Ладно, не до того. Так. Есть какие-то граждане. Так, стоп, кто? По-моему, здесь вот этой личности не было, или мне кажется. Или это та же личность, которая была. Я просто не помню, кто здесь стоял именно. Помню двое. Вроде двое остались. Так, это тот, который там был, но он не взаимодействуется. Ну ладно. Так, это взаимодействуется. Так, там она есть. Толку от нее, скорее всего, нет. Так, здесь все без изменений. Так что, наверное, даже обратно сразу побежим. Ну, по сути, мы должны, наверное, поговорить только с какими-то новыми личностями. Едва ли мы у Стара что-то сможем выяснить, мы с ними уже беседовали. Так. Так. Выход, балкон. Ну ладно, и что выйдем отсюда же? Жесть, надо было говорить нам про время, он будет его дико менеджить. Нет, я его не буду дико менеджить, потому что мне все равно надо будет допрашивать персонажей. Просто я о том, что раз уж все равно время не тратится, пока мы бегаем, херней страдаем. Почему бы этим не воспользоваться? Просто так я, по крайней мере, смогу прикинуть, с кем можно поговорить и не паниковать. Очень мило. Зачем мы сюда вообще шли, если сюда нельзя пройти? Так.
Пока что видел только одну новую, ну, в смысле, одного нового собеседника потенциального. Так, нет, нет, блин. А. Ну, о каком лимите в прокачке навыков здесь может идти речь? У нас очков навыков, в принципе, ни на что не хватает. Лимиты, блин. Да, сила воли не жалуется, как таковая. Так, здесь были, там не прыгнем. Так, там посмотрели. Блин, ладно, побежали так. Да ё-моё. Вроде как можно и вручную им управлять, но все равно неудобно. Ну или, по крайней мере, не всегда удобно. Так, вот две девочки сейчас в магазине. В магазин пока не лезем. Загнем в магазин, когда вот с этим вот поговорим. Или с этой, я не знаю. И, как я уже сказал, здесь вообще не всегда понятно с кем. Так, с этим, наверное, ничего нового не скажет. Он уже там был. Так, здесь сюда. Так, торгуются вещами. Блин. Так, с этим мы уже тоже говорили. Так, а можно как-то узнать про вещи? Everything's still cool here, officer. А зачем? There's a pile of cheap sunglasses in a small box, a variety of shapes and colors. Влад, я не могу прыгнуть. После неудачной попытки проверка блокируется. У нас сейчас нет лишних очков, чтобы повторить эту попытку. You like sunglasses, officer? I've got the latest styles right here. Abort. These are hideous. What's more, they don't even fit your face. You can feel them pinching your nose and Damn, officer! You look like a mega secret spy. Very secret. They're practically made for you. I'll let you have them for 2 real and 50 cents. No, you are definitely not buying those. Ты прав, слишком чувствительный. Ну, блин, потом писали, что ли, что дают эти очки. Are you sure? But they look so good. А, вот они где You показаны. should think this through, officer. Нелогично электрохимичные. These are all boring. Boring third-rate ho-hum sunglasses made of cheap Syrahese plastic. The kind of plastic that melts in the sun. Those UV stickers are almost certainly just there for the show. If anything, these lenses probably direct more UV light into your pupils. A UV magnifier. These are all first-rate sunglasses. Premium design, superb material, very cool. UV resistant. These will definitely keep your eyes safe and cool while doing your dangerous police work. Есть ли что-нибудь на концептуализацию? Нет. Так я снимал ботинки и штаны с него снимал. Он дважды не прыгнул. А сейчас мне нет дополнительных очков, чтобы закинуть вот сюда вот. В эквилибристику, да. Нету свободных очков, как видно. You see two lowly, defeated speakers, thralls, slaves basically, perched atop them like conquerors surveying the land. A pair of found, durable wear sneakers, ultra serious. I can see you with taste for luxury, officer. Can't keep your eyes off those sneakers?
A pair of Faun Ultras. The design is impossibly sleek and simple. A futuristic silhouette with a sleek monochrome colorway, a jet black upper, and a silver-lined midsole. Those sneakers, mister. Those sneakers are the latest Fallen sneakers. Super air, super fine, super cool. Only 50 real. Да, пох. Only? That's madness. Скорость реакции, координации, минус энциклопедия. Почему минус энциклопедия? Вопрос, конечно, отдельный. These once respectable speakers have been conquered, reduced to a mere prop by the indomitable Faun Ultras atop them. No, don't look at the speakers, officer. Look at the sneakers. The sneakers are the stars here. Бедные маленькие колоночки. No, don't pity them, officer. These are old Samaran garbage. Don't even look at them. Check out these super cool, fun ultras instead. Samaran trash. That sounds like they're from the Samaran People's Republic, produced under the dictatorship of the proletariat. Я могу купить грустные униженные самарийские колонки? No way, officer. These aren't for sale. They're bad speakers. Low-fi socialist junk. Но они нам нужны. Well, if you want them... But see, they are the pedestal for my sneakers. If I let go of the speakers, where will the sneakers go? I can't leave premium lifestyle sneakers on the ground. If, on the other hand, you wanted to buy the sneakers too, I could maybe throw in the speakers for little extra. 50 cents? Логика. Damn, so you have to buy the sneakers first. Блин, ну и мы не можем просмотреть, что нам дадут колонки. Ладно, хрен с ним. Так, что у нас еще-то не осмотрено? Ну, кроме Кима. You keep coming back. That's good. You find your hands deep in tattered and faded garments made from weird polyester blends that make your body itch and sweat in all the wrong places. Economical, but also trendy. Look first hand, buy second hand. Keep the economy moving. Блин, на самом плане у нас ничего нет. Ладно, если найдем шмотку на самом плане или что-то там еще, я уже забыл, что там надо было. Можно попытаться. Так. Тот же раз ист. Тот же муж-крюк. Те же толпения. Скорее всего, тот же там же. Та же водитель. То же место. Ну, пока что я вижу только вот буквально одно новое лицо, ну, не считая тех, которые там внутри. Не рискуешь совсем. А смысл? Мы и так часто рисковали. Так, кто ты? Это она, окей. Интересно. Yes? Hello? Вы кто? Me? No one. I'm just a working class woman. Ладно. She doesn't really want to be disturbed that much. If she's such a working class woman, why isn't she working? Блин, чё ж мы все-таки провокационные? Not all the time. Right now I'm browsing books. Even a working class woman needs something to read. Good, киваем мы. It is. Я полицейский. Вот так, между делом, вспоминаем, что мы коп. I know you are. Вам нужна помощь? Ну, хотя, скорее всего, нет. Она же пролетарка, она в гробу нас видала. Mm-hmm. What with? Что? Что? Чё? Зачем нас на книги перебирает? Her hands move over the book covers.
The tips of her fingers look rough, stained with yellow. It seems like she has spent a lot of time at work, smoking. Муж пропал. My husband? No, he's not. А где же он? I don't know. At home now? Out drinking with his friends? Working? Хорошо, что не выбрал внутреннюю империю, в смысле, когда? Where is this going, officer? Я не знаю, вы не знаете, где ваш муж. Yes, but I don't really need to know where my husband is. Not all the time. И вы даже не хотели бы узнать. No. Такое ощущение, что мы выпрашиваем у него квест. Вот докопался. Да! А может, я могу помочь вам отыскать вашего пропавшего мужа? Why are we still talking about this? I haven't lost my husband. She has, though. The husband is totally lost. You should tell her that it's okay. Все хорошо. What? Я не знаю, находится муж совершенно нормально. Ни хрена подобного. Who said anything about shame? Stop talking down to me. My husband is not missing. But he is. You can feel it. Or maybe it's something else then. Чё? Дети пропали, какаду пропал? Мы ее что, должны довести до белого коленя этими вопросами? I don't mean to disrespect, sir, but you are being a bit of a cockatoo here. For what it's worth, I agree. But cockatoos can't be stopped when they get like this. It's better to indulge him at this point. Я тоже с вашим какаду, он пропал? I don't even have a cockatoo. And guess what? Что? Even if I had, it wouldn't be missing. Ладно, какаду не пропал, просто хотелось убедиться. Great. Последний вопрос, значит, что я сам как какаду. Nothing. Go read up on them if you're so interested. There's a great book in the bookstore. Ай-яй-яй. Maybe you should. What if the cockatoo is your astral captain? Or your heraldic bird? Окей. Спасибо за совет. Wonderful. The store is open. Угу. No, absolutely not. Are you a policeman or a nanny? Няника, где они? Или я расследую все, что захочу. They are not missing, sir. You know where they are. They're at home, smoking, giving the ladder of vices a chance. Электрохимия, что-то ты слишком часто начала возникать. What if something horrible has happened? What if they're dead? That's the bad vibe you got before. Они дома докурят. What? That's just... My daughters are perfectly fine. They're with their friends down in Shamrock. There's nothing to worry about. They're almost grown up now anyway. They're past the age they need me protecting them from everything now. А сколько им лет? My youngest girl, Jolie, is just shy of 16. Jenny, she is turning 18 next month. But we shouldn't even be talking about them. Какие-то особые примеры позвонил, прощай. Нафига? То есть я сам не понимаю, нахрена вот это вот докапывание до несчастной женщины. Ну, может, она не несчастная, а ей нормально, но все же. That they're in Shamrock, safe and well, at some stupid party. Это для расследования мы стараемся действовать профессионально. There is no investigation here. I can tell you that. Ладно, пока что это все. The woman before you nods and returns to her reading. Нахрена вообще такая возможность здесь была, я не совсем представляю. Она даже в плане его укуренности как-то просто есть, потому что есть. Hello again, esteemed officer, and welcome to Crime, Romance and... Да, здрасте.
Так, я так понимаю, новых диалогов с ними не появилось. Hi, Ace Detective. Да. Ладно, сваливаем отсюда. Блин, единственный новый персонаж, и, по сути, все, что мы можем сделать, это докопаться до него. Однако. Ты не просто так можешь докопаться до нее. Угу. Ну, короче, я не знаю, на что Ким рассчитывал, но у нас, по сути, нет выбора, кроме как болтать с этими профсоюзничанами. А, стоп. У нас было, по-моему, задание... Не то. Вот, про номер жертвы. Броня фигня. Влазет в участке. Блин, это было вчера звонить. Ну ладно, тоже разберемся. Так, значит, надо прознать про комплект и позвонить в больницу. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, Так, a pull-out toolbox, and the soft glow. братцы. This is Precinct 57. How may I assist you? А, вот, из МПС ответить, что это про серийный номер. Yes. The armor was produced by Fairweather in their facilities in Bétancourt, sur la clé in 42. It was part of a special order for Corps de Pharmacie, a security firm contracted to protect the interests of Oranese pharmaceutical companies in the Seminine conflict. Окей. So, it seems the armor went to Seminine. That's where the paper trail ends, though. Even the firm has proven difficult to track. Corps de Pharmacie has been renamed several times over in the years since the armor was issued. Подозреваем, что одно из ее названий Кринель? Yes, that is the most recent name the ICP has been able to connect to the CBP. And the one before it was Downwell. I also have one called Sediment, but I think that might be a different contractor. No, they were called Sediment. And Somatosensor, it seems. All that during the last 9 years. Окей. Armor like this isn't mass-produced. It would have probably been fitted. Perhaps there's a record of who signed for this particular suit of armor. Угу. Подобное бронеподгонение от предмета человека должна была сохранить запись о том, кто ему ее выдавали. Но это мы повторяем слова Кима. Странно, что нам написали именно что вот так вот подробно, вместо того, чтобы просто повторить его слова. Yes, but the ICP tends to be reluctant to share private sector records. I could try to talk them into it, though. This is a fun challenge for her, an opportunity to contribute beyond doing her job by rote. She'll gladly put in the extra effort for Team RCM. Да, спасибо, офицер. Я очень ценю вашу помощь в этом деле. Glad to help. Call back tomorrow. Hopefully I'll have more for you then. Завтра. Дотянуть бы нам до завтра, Алиса. Я еще даже не обращал внимания, что ее Алисой зовут. Хотя она вроде представлялась. Я даже вот тут вот вижу, но что-то не обратил внимания. Что может выбить из Сильвии? Да ничего, скорее всего. Совместите с лазаретом. It will take just a moment, officer. Her voices fade out into the familiar radio static. Gottlieb, what do you want? Не Готлиб, блин. Так, привет. He's carelessly chewing on a piece of hard candy. Ох, что этот восприятивный слух. Мне скорее позов лазарет за меня волнуется. Oh, it's you. Неприятно удивлен. Was that a snarl or a suppressed groan? No love for you here. Ты меня знаешь, да? Yes, there's no end to the misfortunes fate has seen fit to rain upon me. Прости, что донимал. Oh, spare me the sad, drunken blubbering and get on with it. О, нет! What's your complaint? Болезненный удар по нашей самооценке, который так ниже плинтуса уже валяется, вся избитая и кровоточащая. Память. With all the damage you've been dealing yourself with drugs and alcohol, I'm not surprised. Ладно, что-нибудь еще. What else? I'm not a brain doctor. Look on the bright side, you've got a whole new life now. Use it. It's hard to say if he doesn't believe you or doesn't care. Док,
Вы разбили мне... А, нет, это просто меня разбили сердце. Ну нет, это не то. Хоть чем-то помоги, а. What? You want me to do blood work for you again? Tell you just how bad things really are across the board? You want another rundown of everything collapsing inside your body? Жги! You want the real, honest-to-God truth? Stop drinking, eat magnesium and vitamin D. Our station is not a retirement home. We don't have the funds to deal with rock stars past their prime. Витамин D. Он предлагает ходить на свежем воздухе и грызть морковку? Или я что-то путаю? Значит, магний ничего не скажу. Так. So it's political. You're being neglected because of political reasons. Блин, риторика, ты облажалась. And no, I don't want to hear a political commentary on the topic. In fact, I got work to do. Some idiot has glued his eyelids shut with cyanoacrylate. It looks like Mactorson. It's not fucking cryoactylate. It's super glue, Doc. Ладно, прощай. Anything else I can help you with, officer? Нет, все, пока. 57th, over and out. In the cabin, you see... Так, в лазарет позвонили. Надеюсь, это здесь прошло. Курочек остался, это есть. А, ну это мы еще раз повторно прокинули. Ну, пошли разговаривать с теми ребятами. Больше тут некого просто потревожить. Хотя... Нет, там же еще... Блин, нет, да. Короче, я так понял, там еще мост не сведен, потому что так бы ее муж уже был здесь и все такое. Ну, тут начинается докапывание. Так, ладно. О, а это что? Можно поговорить за навесками? Behind the dockworkers, a ceiling-height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. Еще не время, минус 12? Видел загадочную дверь. Чего, блин? There's a little slide panel up there to let some air in. No need to open it in spring. It's still too cold outside. Ладно. Тайны, секреты, непонятки. The man ponders his cooking. Понятно, ничего нового. Блин. Либо он нам выдаст какую-нибудь прям люто бешено мега важную хрень, либо мы в жопе. This is where you say your bed. Игорь Калюк, приветствуем. Detective. А, ну, спасибо, Ким! Твоя поддержка много значит. Precinct 57's finest scans the room, leaving the speaking to you. He trusts you, maybe against his better judgment, but he does. За что? Ничего не говорить? В смысле ничего не говорить? Типа надавить на него авторитетом, так у нас авторитет сейчас на дне. Где он тут? Вот, 3. Hey, dipshit. You hard of hearing or something? The boss man's talking to you. What, is he fucking kidding? This guy high or something? Hey, asshole, up here. We're talking to you. We are looking for Titus Hardy. Зачем? Ким? Ну, блин, они бы сейчас разозлились и какую-нибудь херню сморозили. Ну, хоть поржали. Сперва нам нужно поговорить о твоем поведении, мальчик. А надо ли? Да плевать. Wow. The RCM sent us some big dick cops.
Real big dick cops. Look at them. Reckless. Swinging in the wind. Yeah, look at the big dick on that cop. Can't tell a dick that do. Must be something in the water in Jamrock. Yeah, gave him real nice big dicks. Yeah. Anyways. You might want to start asking your questions now. It's not going to get better than this. These guys are so macho, they're ready to confess to first-degree murder. Ask if it was them. No. I's here. You got business with my boys. You got business with me. He understood what you were doing, taking inventory of them. Now watch the other guys fuck it up by falling out of line. Yeah, you fuck with the Hardy boys, you fuck with Titus Hardy. Yes, falling out of line to please him. This is the best kind. And now this guy is going to... Relax, Dennis. No one is fucking you yet. use it to take a dig at his friend. Floodgates open. Yeah, Dennis, calm down. No one's fucking you, you stupid fuck. Let Dennis enjoy his fucking, man. We don't mind. Газировка принадлежит к банде. This one knows how to keep things going. He's a hothead, but not one to be taken lightly. The last one is a bit of a black sheep. Белая ворона? Yeah. You're not even being fucked, Dennis. Так, стоп. Вспыльчивый Аллан, да? Хотя даже не запомнил, кто из них Аллан. Хрен бы с ними. Easy, fellas. We got company. Let's see what brings the cop around. Too late. You already got a pretty good picture of these guys. You can use this. Ну-ка, внушение распознай. You could take another look at the tracks in the yard. See if they fit with the characters here. It could be incriminating. Так, ну Джойс давать не имеет смысла. Поэтому просто спросим о повешенном на заднем. So, you're not just here to swing your big dick. You're here for the pretty boy. A real looker, that one. Stinks like shit, too. They couldn't get him down, boss. He's still up there, stinking up the place. Funny. But my partner and I have a serious matter to discuss with you. Почему у нашей покойного был грузовой ремень? Container belt, like we use in the harbor? Да. Because we took it from the harbor where we work. Then we went out back and used it to hang him. Он договорил? We did this. Together. All of us. Until he was dead. That's why there's a container belt around his neck. Ну все, дело раскрыто. Выдаем ему повестку на арест и спокойной душой сваливаем. Goddamn right. No. These 7 honest men have equally come forth. They told you what happened so that you don't waste any more of your time. Что? Что за херню она сейчас сморозила? Просто взяли убийники сожалений. How many people have you sent to the Shays? Ever felt remorse for them? 3. Очень сожалеем. Жалко их, что пипец. Мы же самый жалкий коп. Ты чё? Shares Electric is the method нет, туда вообще не послали. in Revachol under the coalition. During the suzerain's reign, it used to be the firing squad. Or send them to Reunion to rot. For 20 years. For life. Ты одного, она говорит, мол, все. Ну, отлично, она их всех сдала. Всем 7 выдаем повестки и спокойно душой сваливаем.
Мы 7-кратно превысили норму по поимке преступника. Что за расследование? Ну-ка расскажи. The River Esperance Это Correctional энциклопедию мы Facility, спрашиваем. Блин. a military prison run by the coalition, dubbed Reunion by the inmates. The origin of the name is unknown. Не путай теплое с мягким, но мне фраза «Вы не понимаете, это другое!» тоже, конечно, импонирует. В данном контексте звучит вообще трижды самое иронично. Мы привели в исполнение закон. Вы просто убиваете людей. But you see, a lawman, is something people agree upon. And here in Martinez, we agreed that this man had to die. И кто тут еще дал указания? Are you deaf? There will be no singling anyone out. You can't arrest a Hardy Да boy без without проблем! arresting all Hardy boys. Я не понимаю, что за херню она несет. Без проблем. Мы всем 7 выдадим приказ на арест, ну, повестку на арест. Почему тот факт, что их 7, а не 1, меня должно останавливать? Если они действовали сообща, как преступная группа в сговоре, им же хуже. Какой-то она тупой юрист, ну серьезно. Do you think you could do that? Do you think you could arrest them all? Это вдвойне тупо, потому что, как бы сказать... А мне не придется, один из них на вас сильнее прочих. That's for the courts in Le Jardin to decide, not for the officer making an arrest. What you can do right now is go back to your station and write a report. No. We'll stay here and discuss what happened that night. Так, ладно, когда инцидент с Пэшном произошел? You don't have to keep answering his questions. I know, Lizzie. Relax. We killed him last Sunday night. Seemed like a good way to end the week. Да блин, а можно было его не так тихо озвучивать? Known him? We don't associate with scum like that, asshole. Yeah! Who do you think we are? Quiet. He came around about 3 weeks ago when that Pines cow first sailed into town. Happy? By the Pines cow, you mean Joyce Messier, the representative for White Pines? The same company you're striking against? No. I mean the Pines cow. The stupid-ass cow they sent in to fuck us over. But you know what? Он, наверное, про того, который до этого... в смысле, она говорила, что еще кто-то перед ней был, но вот как-то так, да. This is where he tries to sow discord between you two, because he knows the company is responsible for bringing the mercenaries into town. Кого с кем поставить? Меня с Кимом? Вообще тупость. Why don't you ask her about the pretty boy? I'm sure she has interesting things to say when you ask her hard enough. That's enough insinuation for today, Titus. Officer, your interview is drawing to an end. Don't waste your last questions. А как вы его убили? We hanged him up by his neck until he got real still. Wasn't... Didn't they teach you anything at the cop school, idiot? You're pretty sure you've had at least 2 years of cop school and many more of active service. Блин, авторитет. У тебя штраф сейчас -2. Какого хрена ты все еще выделываешься? This is where an autopsy would come in handy. You have to work with what you know. Вот логика, давай не добивай. Подробнее воткнули ему рот. У нас нет показаний о том, что кто-либо слышал крик. Titus, you don't have to clarify anything. We overpowered him, dragged his unconscious body to the tree, put a noose around his neck, and hanged him till he was dead and steady. Then we left him for seagulls, maggots, and you fucks. Make them a bit more uncomfortable first, then see if it all adds up. Жопа. Самозвание у нас, конечно, неплохое. Почему-то 3. Наверное, вещь какая-то, да, предмет. Но все равно жопа.
Titus is solid as a rock, and so are a few others. But А кто сдает под давлением? Ага. Они пока что не давали ему выступить беседу. Определенно слабое звено. Эй, ты, Курфанат мужа, тяжеловато дышать? No. Если под теплый вяз жар, появляется пару веществ прядей. Of course he's having trouble breathing. Just look at how fucking fat he is. Fuck off, Shanky. Angus is a powerful guy. All muscle. keep your eye on this powerful guy. Sooner or later, he's going to break like a piece of twig. Разве он не был профессиональным убийцей зорнского спецназа? Как же он удалось его одолеть? With numbers, asshole. How do you think? You're right, Lizzie. I've done enough explaining here. No, he hasn't. Not yet. И что это значит? Где именно вы на него навалились? Right fucking here. The fucker pranced in here like he owns the place. Got what was coming to him. Titus lets the others clear out the details, so he doesn't get his hands muddy with explaining too much. Товарищи, вы что-то не договариваете. And fuck you too, copper. Picking on Angus like this. We're done with this schoolyard shit. And just so you know, he doesn't have trouble breathing. His all-muscle comment wasn't sarcastic. He's genuinely trying to look out for Angus. This one is a stone wall. You won't get more out of them about the night of the murder. Not yet. Ладно. Like what, copper? Почему? Ну ладно, спросим, почему. Why? 'Cause he was worthless mercenary scum. And he stepped out alive in my town. То есть он был наемником и все. And he stepped out of line. What kind of mercenary? The kind that shows up when you start a strike. The experienced kind, too. Had Kohoy and Semenine written all over him. Ex-Oranese Special Forces. A live grenade. Right here in our bar. Ага, окей. This one has a special gripe with him coming here. I can't prove it, but I know he was sent by the Wild Pines. They hire merc shit like that. Story of every strike from here to Samara. Вот вопрос про спецназ, наверное, глупый, хотя стоп. Там сказали, что броню носят под одеждой. Все-таки надо уточнить. Cause one night he walked straight up to the mic and said, "I'm Oranese goddamn special forces, and I'm gonna fuck you all." Так мы, в принципе, уйти не можем. Перекрыта область, в которой мы находимся. Really? Yeah, really. Had a gin and tonic up there, sang some Oranese paratrooper song, and said he's gonna fuck everyone. We couldn't believe it either, but he fucking did, right there. Like some kind of animal. This is a serious violation of the karaoke code. Ладно, а кроме преступлений против караоке, что дурного-то сделал? Wrong. He harassed women, raped one, harassed workers, threatened to kill some as a warning. There's slight unease in him suddenly. He regrets mentioning the rape. Уж не та ли дама? Хотя вряд ли. Но все же. To kill us all, if we don't open the gates, if we don't let the scabs in, if we don't bend over. That was before he started coming here. Yeah, he said it was his favorite joint now. Started coming here every night. Drinking, grabbing girls. Grabbed one of ours mid-karaoke, right there on the stage. He grabbed someone? Yeah, this girl's on the mic. A beautiful girl, young. Gets into the second verse of Lover Lake. The fucker grabs her legs, starts screaming. Show me your cunt! Why don't you show me your cunt? Then,
He gets knocked on the head with a wine bottle, doesn't even fall down. Это же та девушка, которую я жене ослышался и изнасиловал. Aren't you fucking listening? My man is talking to you. He took... Yeah, me and Eugene got her out. Aren't you fucking listening? Так он кого? Как нот... Блин, так нот кого он тогда изнасиловал, если это серьезное обвинение? No, you're not getting the name. That's a Martinez matter. And I'm not discussing it with you, clowns. Да-да-да, с единичкой в телосложении делать шаг к нему, это прям самое то. Видимо, придется закончить на этот вопрос. А почему у меня тут что-то было отмечено? Не понял. Почему оно светилось? А, мы очко получили каким-то образом. Найс. Наверное, вот Кадда Магда Квакку мы пока изучать не будем. Серьезно, я слегка задолбался. Я не успеваю просто, блин, закидывать с такой скоростью им вот эти вот мысли. Nothing. Your investigation here is done. Leave Martinez, go back to your stations where you belong. Блин, какая же это дура, просто слов нет. И мне, может, она просто называется юристом, на самом деле просто дура. Но, блин, ее действия настолько тупые, что просто слов нет. I think we're going to stick around, thanks. Some things don't add up here, Titus. Поднять свой авторитет в глазах Тита Харди? Нахрен он нам сдался? I've done this job for long enough to know that people don't just confess to first-degree murder. Even if it is a group responsibility, we are going to look into this. Good luck with that. You've heard everything a rent-a-cop is gonna hear from us, real law officials. You're lucky you didn't get a beating. Rent-a-cop? So that's what this is about. He doesn't see you as his equals. Forget about their games. You've mapped out the characters. Reading the footprints in the yard should be easier now. 3%. Ладно, забей. Ну, нам, мне кажется, надо следы проверить, что тут. А, да, смотрите. Critique. В смысле замена мысли? Here it is. Hard facts from the man you are. You once jerked off Чего, блин? and were caught. You held a young woman by the arm and Чего, kept her блин? in your apartment for 20 minutes against her will. That's right. These are not flights of fancy. These are real deeds, Harry, emerging from the darkness of your past. You tried shooting a fleeing suspect in the foot, but hit him in the pelvis, crippling him for life. And, above all, you let life defeat you. All the gifts your parents gave you, all the love and patience of your friends, you drowned in a neurotoxin. You let misery win, and it will keep on winning till you die, or overcome it. Как можно стрелять по ногам и упасть в таз? Ну просто физически как? Он споткнулся при выстреле или что? Че это дает-то? Неудачный как раз на перок интеллекта и пси восстанавливают одну единицу боевого духа. Ладно. Неудачный как раз перок физ и мод восстанавливают одну единицу. Ладно. Болевой порог. Лимит улучшения повышен до 36. Блин, какая-то херня. Ну ладно. И вот насчет того, что мысли не обязательно. Только мысли, блин, часть механики. Мы должны с ними ознакомиться. Так, дорога, восприятие, тряпка. Ну вот это вот пока что выглядит нормально, хотя я не помню, как мы его подцепили. Ну то есть опыт, очко опыта весьма неплохо смотрится.
10 септимов за каждую проверенную зеленую сферу, ну, наверное, тоже неплохо будет смотреться по итогу. Мысли можно заменить за счет очков навыка. То есть мы должны потратить очко навыка, чтобы забыть мысль. И это то же самое, что открывать новые ячейки. Так. Так, восприятие нет. Я уже сказал, это, ну, в принципе, это по квесту нам нужно, потому что у нас слишком малые параметры физические. То есть тут уж мы не могли это проигнорировать никак. Так, это полезное. Вот это вот... это помню, Королевство совести. Вот это 15-е полезное. Самокритика даже не знаю. Я вот не совсем понимаю. Красные. Все, понял. Не белые, которые повторяются. Все, понятно. Белый траур. Ладно, пока что не трогаем. Как я должен понимать? Ладно, нам сказали, подсказку дали, что надо через... ну, в смысле, посмотреть там эти следы. Если там не будет новых вариантов, то, получается, надо... Блин, как не подойти? Может, дверь открыта? Но, с другой стороны, вламываться в чужое помещение как тоже не очень. Так. There are several footprints in the mud, left by work boots. Так, стоп. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. А у нас есть что-нибудь на визуальный анализ? Империя, эмпатия. Нет. Нет, видимо, визуального анализа вообще никакого нет. Блин. Ну ладно, у нас есть одно очко свободное. С 2 раз, может, он что-то и сможет изучить. То есть мне сказали изучить вот эти вот, видимо, как раз таки обновилось... Блин, где оно? Вот. Оно обновилось после диалога. 83 вроде немало, но мы и 93 валили. Блин. Визуальный анализ. Где он? 3. Ну да, ни плюсов, ни минусов. Wow. Still not doing it. Он молодец. You're bad at this. Ладно, повышаем. What else is there to do? 8 pairs of boots have shuffled back and forth in the mud. Where else have we seen a gang of men in work boots? That's right. The hardy boys in the mess hall of whirling in rags. 1. Standard work boot. Steel reinforced toes. Number 46. Just like Titus was wearing in his booth. This is the big dick. Titus Hardy. The one with the bald cap on his head. 7 тел и, видимо, вот это вот, как ее, ну, псевдоюристка. 8 пар получается. Так, 46-й, то есть точно как те, чтобы на ногах у Тита, это отпечатки большой шишки. Так, понятно. Is it? They didn't even bother to change boots. Putting them on the scene is easy. Да им Maybe насрать. even too easy. 2. Standard work boot. Steel reinforced toes. Number 44. Either the blonde muscular guy, Glenn, or the young guy with a plectrum around his neck. Кто такой Глен? У кого-то медиатор на шее. Блин, я это вообще не обращал внимания. 3. Hobnailed work boot. Steel reinforced toes. Number 43. The inked banger, perhaps. Ладно. 4. Standard work boot. Number 45 or 46. Theo,
the old smoker. You think you even see a tiny fleck of cigarette ash inside the print. Что еще? 5. Another standard work boot. Reinforced toes. Number 44. Same as before. Either the musician, Eugene, or the muscle-bound blonde, Glenn. Блин, я не могу вспомнить, кто из них кто, ну хрен с ними. 6. Light as air. Same make of boot, but number 41. Small like a rat. Shanky. Заняться этим раньше? Ну да, легко сказать. Better late than never, detective. The whole world is dark and the tracks burn in it with strange beauty. Дальше. 7. The glowing outline of a standard work boot. Number 46. The imprints are twice as deep as the others. The weight exceeds 200 kilograms. Fat Angus. Carrying something? Ясно. 8. Another standard work boot. Number 44. There's an aberration in the pattern of the sole. The right sole is smoother, more worn. Curious. A missing 8th Hardy Boy. 8-й парень Харди? А, то есть все-таки здесь было 8 парней. Юристка здесь не топталась. 7 sets of tracks, right? The Hardy Boys were here. 8 на самом деле. That's all? Interesting. Then one of them seems to be missing. Anything else out of the ordinary? Note to self. This would be a good question to ask Titus. Where's the 8th man? Ну да, так он и расскажет. A leader like Titus doesn't let one of his guys out of sight easily, especially at a time like this. Легкий след, 41 размер. Если честно, я до того, как вот этот нам наши внутренние мышления сказали, что это все-таки мужские все, то, блин. I'm guessing that's the skinny Hardy Boy. The one with his front teeth missing. Да? I could still be wrong, but I'm probably not. Так, тяжелый килограмм 200. 200. This could be the combined weight of two people, one carrying the other who's tied up. Let's say a heavily built worker carrying a similarly built armored man. Maybe it was a fat Hardy Boy, the one sitting in the middle. He might be right. 200 kilograms of living weight is unlikely. Ну, предположим, что все же жертву тащил крепыш из профсоюза. Possibly, yes. But why? Ты спрашиваешь себя, почему им пришлось его нести? Yes, they could have used a makeshift stretcher or just march him up to the gallows. Maybe the carrier wanted to impress his peers, demonstrate his physical might. Ну, это, наверное, глупо. Или, блин. Вот, на самом деле, первое не противоречит третьему. И это проблема. Я очень не люблю такие моменты. Наверное, стоит предположить, что жертва была без сознания. Even easier to carry on a stretcher, or between two men. Anyway, it's for future consideration. What else can you see? Артем, приветствуем. Несоответственно, одна подошва стерта сильнее, чем другая. Interesting. Let's name it the Old Soul. I wouldn't be surprised if this was the missing Hardy Boy. Wonder who he is. Пропавший, значит. Oh, this one's easy. Way too easy. It's a driver. У людей, как правило, правая подошва становится быстрее, чем левая. Педали газа ведь справа. Помнишь, мы нашли покинутый грузовик? Мы какой-то грузовик ломали. Если он про него, то я что-то немножко странно как-то получается. Там вроде дама была.
Или он про какой-то другой грузовик, который я уже не помню. With a piece of sandpaper glued to the throttle. Да, судя по всему, именно тот грузовик. С наждачной бумагой вместо педали газа. Which means that the missing lady driver was also present at the lynching? That's it. She's the odd soul. И она же занимается торговлей наркотиками. Насколько глубока эта кроличья нора? Now we know who's the missing eighth person at the lynching. Do you think that Hardy and his boys could also be involved in the drug operation? Хороший вопрос на самом деле. Это бы совпало тем, что сам сказал Джойс, но не хочу делать поспешных выводов. Understood. We should still go and see what Titus Hardy has got to say on the matter. This might throw them off, work in our advantage. So, what else? Ну и на всякий случай спросим, сколько этим следам. A week, maybe? 7 days would fit the time frame provided to us by the caller, who reported the hanging. It is not impossible. Откуда знаете? I pulled last week's forecast for coastal Havashol. 7 days below freezing. The day before, the day of his hanging, was the last warm day. Было тепло. Ладно. Correct again. Sub-zero temperatures would preserve the tracks in a good state. The commotion here could have taken place a week ago. Что же, по-твоему, здесь произошло все же? What do I think? A mob of people brought something heavy to the tree. One of them was carrying the victim. They shuffled around, especially under the tree. Then, after hoisting him up, they stood in a semicircle facing his direction. At first glance, this appears to be a lynching. То есть он уже предполагает, что это имитация. Indeed, they all stood in a row here and looked at the tree. So far, so good. Only one thing missing. Of course, there were 8 tracks, but there are only 7 Hardy boys. Так мы же только что это обсуждали. Что пропал водитель. Мы даже обсудили это только что. Ну ладно, пусть порадуется. There's one pair missing from the Union box. The 8th pair. I'm going to say it was our old soul. Чё? По-моему, тут разработчики немножко накосячили с последовательностью диалога. Или да, у нас какой-то скрипт не учелся. То есть, возможно, исходило из того, что мы могли не заметить, ну, в смысле, не определить вот эту вот подошву с грузовиком. И тогда должен был сработать скрипт на то, что Ким, ну, сказать, делает акцент на этом. These are going to tell us much, but we should still confront them about the possible drug trade connection. Ну ладно, уходим. Пум-пум-пум. Дама, может до вас еще раз докопаться? Ой, стоп, что? Да блин, да ёпрст. Верни круг. Да чё за ёпрст? В какое место вы надо сказать, чтобы круг это появился? Что? Нафига это? Ладно, проехали. Нет, ничего нового. Жаль, а мы так хотели докопаться. Так, проверяем. Мы совсем взаимодействовали здесь? Ну, окно было это. Там тоже нет. Там еще рано. Ну, блин. Поехали. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Мужик, мы подняли свой авторитет в твоих глазах, но понять не имеем, как это делать. Так что, давай не парь. И я нашел 8 пар следов на мосту к 7, где 8-й парень, Харди.
What are you talking about, madman? There's no 8th Hardy Boy. There's 7 of us and we're all here. Or what? You want to be the 8th Hardy Boy? We ain't hiring. Actually, boss, we've been talking and we think she could maybe... This person Glenn wants to hire, he really respects her. Shut the fuck up, Glenn! I do the talking here. Now what the fuck do you want, cop? So let me get this straight. There is an 8th Hardy Boy. It's a she, and you don't like us talking about her? О, Ким подключился. That's right. We're not talking about this. This is a private Hardy Boys matter. Nothing to do with your shit. End. You're not cops here. Don't go digging around if you don't want a bullet in the back of your head. I'm watching you. Good. We are all watching each other. Officer, your question. Да. There's no point in pushing it further, he thinks. This is already a victory. We'll learn more about this 8th Hardy sooner or later. Я нашел связь между вами и местной торговлей. Прикинь. 8% шанс. Like hell you have. There is no local drug trade. This place is as clean as a rifle. Go back to Jamrock and ask the local junkies how clean your streets are in Precinct 41 Kilos. We'll do that. In the meantime, did you know that there's an abandoned lorry at the intersection that was used to move raw ingredients for drugs from Terminal B to Jamrock? The person driving it was present at the hanging. It was one of you. We've connected the footprints. Detective, do you want to deliver the coup de grâce? No, the thunder is his. Leave it to the lieutenant. Ладно, лейтенант. Говори, мы кое-как внушением поняли, что тебе это надо. Thank you. You're right, Titus. There is no local drug trade because it's all controlled by you. You're the drug trade. That's a mighty interesting theory. I guess that's what you would need to do, theoretically. A big, strong, state-run monopoly would outcompete the runts on the street. Yeah, man. Theoretically, that's what you would do. To get rid of the gangs, the dealers, even some of the junkies. You would need good, trustworthy people to take their place, of course. Hardy men to run such a monopoly. For the good of the community, of course. Ну, убеждайся и дальше. Я-то точно знаю, что становится по-прежнему. Так, полно. Мне все отвратительно. Вы признаете, что наживаете, травя собственных людей. Boo fucking who. People will always be taking drugs. Might as well do it clean and organized. Yeah, that's what the labor movement is all about. Clean and organized. And the Hardy Boys are running it. Theoretically, of course. We're just talking politics here. My answer to your drug accusation is, how dare you? Go fuck yourself. Not quite yet, Mr. Hardy. There were 8 sets of prints on the crime scene. There are only 7 Hardy Boys here. Да блин, опять странное построение диалога. My answer is, fuck off. Mind your own business. There is no 8th Hardy. I run this goddamn scene. Либертарианец Харди? Ладно, я, наверное, слишком необразован для этой шутки. Finally, you got something out of him. This could prove useful in the future. And here we go. Back to the usual. I know! Fatty walked on all 4s. He's so fucking fat he left 2 sets of footprints.
Go fuck your mom, Dennis. That's more like it, boys. You heard him. It was Angus on all fours. Anything else you need to know? Ай, блин. Наказательно косякнули. Так, построение диалогов и перевод немножко не одно и то же. Я не уверен, что вот эта вот угроза нам поможет. Авторитет 17. Ну, в теории, если бы у нас не было кучи мыслей, которые гробят наш авторитет в хламину, мы бы могли что-то еще узнать. Ну, точнее, попытаться прожать в говно. В готово. Но что-то я не уверен. У нас очечко-то одно осталось. А это, скорее всего, красная проверка, да? Нет, белая. Но 17 шансов это такая себе херня. Новый зритель. В деньгах приветствуем. Ты 6000 видео, офигеть упорство. Сам в шоке. Жалко, что большинство из них не несут особой пользы практической. Так. На чтоб я знал. Я так понимаю, к ним можно попасть, только если мы буквально войдем к них в комнату. То есть я вот... Давай, поехали. Сейчас поднимемся, конечно. Просто из комнаты там какая-то дверь есть у этого парня, но выхода на крышу там нет. То есть тут закрыто. Да блин. Тут, что могло бы быть выходом на крышу, тоже закрыто. А здесь, скорее всего, можно только постучаться. The door is closed. There is no answer. You hear the shower being turned. A tremendous loneliness comes over you. Everybody in the world is doing something with it. The door is indifferent to your loneliness. Still no answer. Still, the lieutenant gives it. He doesn't like with this. Ладно, ладно, ладно. Ну, как видим, нельзя. Я не знаю, как подняться туда к ней. Ну, Влад все еще это... Видимо, надеюсь, что нехил так переберусь. Туды. Так, слышь ты, юристка, что не скажешь? I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? Ты девица, Харди? I am not. Жаль. You could be Liz. You could be anything. You could even be a model. Even a mod? Glenn, I went to law school. I am an attorney. Херовый из тебя юрист, я сказал бы. He's right. With a face like that, she could be on the cover of Le Debutante International. А хрен я вообще что говорит. Ну ладно, хрен с ним. Мы признаем в тебе бестолкового юриста. So fucking what? Lots of models are actually really smart people, fuckwad. No, Glenn, they aren't. It's not her. She's not a hardy girl. Да мне пофиг. Definitely. Мы получили с нее 5 опыта. И то сойдет. Но по-прежнему в тупике. То есть мы вообще охренеть в каком-то тупике. Новых лиц нет. Ну хотя, может, со старыми лицами можно обсудить какие-то вот новые вопросы. То есть девушка на крыше есть. Как к ней добраться, хрен его знает.
кем? То. А, мы обломали эмпатию. Лачугу. На лачугу. Чё? Зачем? Ну ладно. You found Kuno's secret door to Kuno's secret shack. It was closed for 5,000 years. How the fuck did you get in? Развил фазовый сдвиг. Shit. Get the fuck out of here. You can't do that. В смысле, то, что у трупа? У трупа Куна. You can't do that, Kuno. Pigs can't displace. Can't do that teleport shit. How did you like it in there, pig old boy? Kuno's got a lot of cool shit there, right? Что? Какая тема со свиной головой? Чего, блин? Oh, that. Kuno decapitates pigs. That's just a Kuno demo tape. Демка? Типа как у музыканта. Как... Чего? Yeah. Kuno plays on snuff radio. Fucks pigs. Live. Fucks their heads off. Kuno's a cop killer. Хорошо какой-то. That's where Kuno gets his daily hit of electric. Kuno Shazam. Kuno rides the fucking lightning in there, pig. Bet you'd like to ride the lightning too. Да, блин, Жакиме, заткнись наконец, а. You feel tired and old, but you could have that sparkle in your eyes. Что за магнолам? It's a vitamin, pig. Don't you know anything? Okay. You could use some. Чё? Что? Чё? Что? Чего, блин? Ладно. Okay, whatever. Oh, don't teach him, Kuno. He's gonna use it against you, Kuno. Да спокойно. You're not getting this, pig. It completely takes away the hangover. It's like you didn't do anything. Like you stayed home playing with your choo-choo. Fuck you, pig. Don't do mag. You're gonna OD and you're gonna fucking die. Это, ну, в смысле, узнаем, его ли это плащ, хотя мы и так почти уверены, что это его плащ. Is it? You got pretty fucked. Kuno's surprised you've still got your head after all that. Какого такого? Don't sweat it, drunk pig. Kuno will keep your nasty secrets. Kuno's not snitching. He's saying you climbed up there. He probably saw you do it. Okay. Yet, that conclusively explains how the coat got up there. С крыши можно попасть в порт? Ну да, судя по всему. Of course you fucking can. How do you think Kuno made all the docky boys his gimps? Just gotta fly, pig. Да-да, пытались выше так все. Kuno knows. Kuno and C saw you shit yourself. It's okay, pig. Not everyone can face the fear Kuno style. That's all there is to it then. Don't be a pansy. Just jump. Товарищ Грубосил, заткнись. Good call, Pigmeister. Don't come and talk to Kuno about his kingdom. So? Он хотел говорить, ты ему не сильно хотел сгонять за этой броней. Fuck, okay. Kuno's a giver like that, yes? Kuno sent your fat ass running around like jello. Look, pig. Kuno sent you to rough some people up. Kuno played you. That happened. Now you and Kuno should move on. Good idea. Окей, оставим это в прошлом. Yeah, that's what Kuno said. Don't be saying what Kuno said back to Kuno. Get the fuck out of here, Patterson Kuno. Да-да, поздравляем, Куна. After this shit, you better have something real interesting to say if you want to stay in Kuno's face. Yeah, real interesting. Так, пока. Kuno doesn't... Да-да-да. Ай. Ну, посмотрим, появились какие-нибудь модификаторы на прыжки с обрыва. Даже появились у нас опыт, одна единичка. Одна единственная попытка, и если мы ее профукаем, то все. Мы и часто в тупике, на самом деле. А, нет, мы еще не поговорили с теми другими, которые не те. Ну что я понял? Я ни хрена не понял. Я только понял, что, возможно, модификаторы появились. Так. Нам сюда.
tarpaulin cloak with possible RCM markings is still caught on the railing. Достаточно грубой силы. Ну, ща полетим. Ну, ща полетим. Да, я понимаю. Тут и не только что, тут еще вот это вот. Эквилибристика, блин. The tarpaulin cloak with possible RCM markings is still caught on the railing. Ну, 2 раза уже облажались. Опа, кажется, 3-го не будет. As you leap in the air, a chilly breeze engulfs you, sharpening your senses. Ankles tingling from the tension, blood roaring in your ears. You are ready for your rendezvous with the concrete pavement below. Звучит болезненно. He's so on the money, Bratan! Just imagine yourself dual-wielding a bottle and a flaming cigarette whilst airborne! Не завидует тем, кто видит вот это вот. В смысле, штаны забыл. Он без штанов. As the concrete floor welcomes you, you realize it's been a while since you felt so alive, alert, capable. I knew you could do it. My climbing down might not have been as disco as your jump, but at least we can explore the harbor now. With your feet firmly planted on the concrete, the noise of the harbor rushes back in. Забираем. Полицейская волна и трепет. Вау! Одежда, которая не дает штрафов. Так, штаны. Обувь. Ну чё? На стиле, блин. Ладно, так или иначе, вот этот прокликнем. И сохраняемся, и... Будем отсюда убираться в следующий раз. По крайней мере, мы нашли, куда забраться. Точнее, сумели сюда забраться. Как отсюда убираться, будем еще вопрос отдельный. Но так или иначе. Ладно. Так или иначе, благодарим всех за внимание. И всем спокойных снов.